Hello everyone, I am Monija Nasrin and welcome you to another session of UGC NET Paper 1 preparation. Aru azir sessionot ami pasta MCQs discuss korim from ICT. So the first question is asking, which protocol is used for secure data transmission over the internet? অর্থাৎ কোনটো protocol use কৰা হয় যাতে এটা secure data transmission হ'ব পাৰে through over the internet. So options আছে HTTP, FTP, HTTPS and SMTP আৰু ইয়াৰ correct answer to হৈছে option number C, HTTPS. Okay, য'ত তোমালোকে HTTPS দেখা লগতে এটা এনেকুৱা lock symbol দেখা পোৱা যায়. So a lock symbol to actually determine কৰে যে it is a secure kind of data transmission. So S for secure আৰু এইটো HTTP আৰু HTTPS. So যেতিয়া তোমালোকে S to দেখিবা তেতিয়া mind কৰিবা যে it's a secure one. Okay, so S equal to secure. Mind this one. So explanation of mention কৰিছো HTTPS uses encryption, so SSL or TLS to secure communication between browser and server. Now question number 2, which of the following memory types is volatile? So kuntu memory type volatile hoy? Options আছে ROM, ROM, hard disk, RAM, SSD. So আমাৰ correct answer to hoise RAM, RAM. আৰু RAM hoise kind of এনেকুৱা এটা volatile memory. So RAM কি হয় আমি হেতু বুজি লৈছো যে RAM forgets when power goes. তোমালোকে just এই simple sentence to মনত ৰাখিলে হৈ যাব, because যেতিয়া power off হৈ যায় ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰটোৰ তেতিয়া হে মেমৰিটো নাথাকে. That's why it is a volatile one. Okay, so explanation কোৱা গৈছে RAM loses data when power is off. Okay, he karone yak eta volatile memory buli kwa hoy. Now question number 3. Question number 3 is asking that database management, in database management normalization is used to. So database management normalization ok use kora hoy for yat amar options ase increase redundancy, decrease redundancy, then delete records, then encrypted data, and amar correct answer to hoise reduce redundancy. Kyo? Because যেতিয়া আমি normalizationৰ কথা কওঁ তো normalization এ সদায় repetition to নোহোৱা কৰে. It means normalization is just you need to remember that there will be no repetition. So যেতিয়া normalization question থাকিব তেতিয়া তোমালোকে reduce redundancy option to select কৰিবা. So explanation কি আছে এবাৰ জানি লৈছো. It organizes data to minimize duplication and improve integrity. It means যেতিয়া normalization word to add কৰা যাব, so normalization এ কি কৰিব duplication to minimize কৰিব, কম কৰিব try কৰিব, integrity to বহাব and repetition নকৰে. That's why it is the correct answer, reduce redundancy. Okay, এটো মনত ৰাখিবা. Next question number 4. Which topology connects all devices to a central hub? And your correct answer to hoise star topology. Okay, so option C, star topology. Star topology e gotekhini devices ok eta central hubot connect kore. Okay, so jetia tumaluke star topology option to dekhiba tetia gom paba je one center. Okay, etu jate tumaluke monot rakha. So explanation ot ase all nodes connect to a central hub switch making management easier. It means yat eta central hub ba eta central switch thakibo jar karone management to easy hobo aru gote nodes khini yate connected hoi thakibo. That's why star topology connects all devices to a central hub. Mon rakhiba, very easy question but frequently asked question. Now question number 5. Which of the following is an example of open source software? So তোমালোকে paid aru open source software gotekhini janibo lagibo. Very easy question. So a question tour answer hoise option number C, Linux. Orthat Linux open source software aru Linux hodai free and open hoy. Okay, so already it is mentioned that Linux is open source and it means anyone can use it. Again, anyone can modify it, anyone can distribute its source code. It means jetia Linux form kora goisile yar jibur source code asile he code bur jikunu byaktiye lobo pare tak
ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে, মডিফাই কৰিব পাৰে নিজৰ ৱৰ্ক কেপাচিটিৰ হিচাপত। ফৰ এক্সাম্পল, মই কিবা এটা স্পেচিফিক টাইপৰ ৰিচাৰ্চ কৰি আছোঁ এণ্ড তাত মই লিনাক্স ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিছোঁ এণ্ড তাক মই নিজা হিচাপত মডিফাই কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ চ'ৰ্চ কোডখিনিক, যাতে মোৰ কামটো ইজি হৈ যায়। চ' যেতিয়া অ'পেন চ'ৰ্চ ছফ্টৱেৰৰ নাম আহিব তেতিয়া তোমালোকে লিনাক্স মাৰ্ক কৰিবা এণ্ড আমি ডেফিনেটলি প্ৰভাইড কৰিম পেইড এণ্ড অ'পেন চ'ৰ্চ ছফ্টৱেৰৰ লিষ্ট, চ' ডেট এই ছেগমেণ্টটো তোমালোকৰ কাৰণে বেছি ইজি হৈ যায়। চ' ইমানখিনিয়ে আছিল আজিৰ ছেশ্যনটোত। থেংক ইউ ফৰ জইনিং উইথ আছ।